say why and why they like some activities more than others. They are usually confident to speak in a familiar group, and they will talk about their ideas if you ask them. And they'll also choose resources that they need for any of their chosen activities. So we've all seen sometimes that some children will wait to be told what to play with, while others will go and choose a toy for themselves, which is what we're looking for. We're looking to develop their self-confidence. And also they say when they do or when they don't need help. And so some children, you can give them activity and they need help, and others will just carry on themselves. These are the confident children we're looking to help develop. Thank you. اللي جاكي قالته إن أهم حاجة عندهم في المرحلة دي اللي من عمر 0 لعمر 5 سنوات إن الطفل يبقى عنده ثقة بنفسه. طفل عنده ثقة بنفسه يقدر يعبر عن نفسه، يقدر يعبر عن مشاعره، يبدأ يجرب activities جديدة بتتعمل ويقدر يتكلم عنها، يقدر يقول أنا محتاج مساعدة ومحتاج مساعدة إمتى. دي مهمة جدا جدا في المراحل دي، ويبدأ يتفاعل مع الأنشطة اللي المعلم بيديها له جوه الحضانة أو جوه المدرسة قبل، يعني البري سكول قبل أو حضانة المدرسة قبل ما بيلتحق بالمدرسة. Please go ahead. Next slide, please. So the next one we looked at is managing feelings and behaviour. This means that children will talk about how they and others show their feeling. They can talk about their own and others' behaviours and the consequences and know which behaviour is unacceptable. They can also work as part of a group or a class and understand and follow the rules that we set in our early years setting. And they can also adjust their behaviour to different situations, take changes of routine in their stride. We all know children that get upset if we make any changes to routines. We can look at how we can ensure that children have a less emotional time when they're in the nursery due to change, for example. Thank you. كمان من الحاجات المهمة قوي مش إن هم بس يا جماعة يتحكموا في مشاعرهم وعلاقاتهم مع الآخرين، أيضاً في سلوكياتهم. بمعنى يبدأوا يعرفوا إيه نتائج السلوكيات الغير حميدة. الطفل يبقى عارف لو عمره 3-4 سنين. أنت متضايق؟ من فضلكم يا جماعة تقفلوا، عيب قوي 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 كده. إحنا كوليجز ومهنيين، عيب قوي إن أنا أوجه انتباهكم كل شوية لغلق الميكروفونات. Alright, next slide, please. Thank you. 1 minute, Jackie. 1 minute, please. Oh, sorry. So can we go back? Sorry. So they need to understand إزاي إن هم يتحكموا في سلوكياتهم. إزاي لو حصل تغيير في الروتين جوه الفصل أو جوه الحضانة ما يزعقوش، ما يصروش. إزاي يحترموا القواعد اللي موجودة جوه الحضانة وقواعد العلاقات اللي بتربطهم بالأطفال التانيين وبتربطهم بالمعلمين اللي موجودين جوه الحضانة. فبيركزوا قوي على السلوكيات بتاعة الطفل، دي مهمة جدا. Go ahead, Jackie. Okay, next slide. And so the third one is about making relationships. We all like children to play cooperatively with each other, taking turns when we have toys out. They need to take account of one another's ideas and sometimes how you organize activity. We can all see that when children have outdoor play or free play, they often arrange the activity among themselves. And we need children to show sensitivity to others' needs and feelings. And of course, always very important to form positive relationships with adults and other children. اوكي ثانك يو. جاكي ركزت هنا في السلايد دي يا جماعه على العلاقات الاطفال ببعض، ازاي يقدروا يتعاملوا مع بعض، ازاي كل واحد يبقى عليه الدور ياخد اللعبه، ما يتخانقش مع الطفل اللي جنبه، ازاي يحترموا افكار بعض واراء بعض، وازاي يقدروا يلعبوا مع بعض. لان دي بتبقى مهمه قوي لما بيكبروا، ودي المشكله اللي عندنا في مصر، الناس ما بتقدرش تشتغل مع بعض لان ما اتعلمتش في مراحل الطفوله المبكره ازاي ان هم يشتغلوا مع بعض ويلعبوا مع بعض ويبقوا في فريق، روح الفريق، ازاي ان هم يبقوا حساسين لمشاعر واحتياجات الناس. وادي النهارده ادي مثال مثلا
للاسف واحد او اتنين من الساده الزملاء حاطين الميكروفونات، ما فيش مراعاه لاي مشاعر، ان احنا ممكن احنا كلنا يحصل لنا نوع من الضوضاء، ما نقدرش نكمل السيشن لان احنا ما تعودناش نراعي مشاعر بعض ونحترم مشاعر بعض، لان دي للاسف ما كانتش موجوده في المدارس ولا في الحضانات في اجيالنا. فهم الحاجات دي كلها بيحطوها من عمر 0 ل5 سنين. Thank you, Jackie. Okay, so personal, social and emotional development doesn't, as we said earlier, happen in isolation, and children need both their parents and their carers within their nursery setting to provide them with positive feedback and always be to model appropriate behaviour. So if you have children in an early years setting, we can see that the practitioners are the best resource to support children's personal, social and emotional development. And it's important that we can make the young children feel very secure in their early years setting. And one of the keys to creating a nurturing and happy environment is for you as a worker to get to know the baby, the toddler or the child, and to be an effective key person. Now, lots of nurseries have key person systems in place, and that's a great way to go. Thank you. Jack and Sarah, I'm going to mute everybody to stop the distraction, and please, you can unmute yourselves when you are speaking. This is the best way really to go about it. I tried my best with few colleagues, they still didn't get the message, so I am afraid I will have to mute everybody now, and please, you unmute at your end. Thank you. Right. اللي جاكي قالته ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، إن عملية يا جماعة تنمية المهارات أو المشاعر الوجدانية عند الأطفال، قدرتهم على التعاون مع بعض، إحساسهم بنفسهم أكتر وبعلاقاتهم مع الآخرين، للأسف يعني ما يقدرش إن إحنا نعمله إلا في وجود أولياء الأمور. وجود أولياء الأمور شيء مهم جدا جدا، إن لازم يتعاونوا مع المعلمين اللي موجودين علشان نقدر إن إحنا ننمي النواحي الشخصية والوجدانية والمجتمعية، ونخلي الطفل عنده ثقة بنفسه وأوير باللي هو بيعمله. فلازم العملية كلها تبقى بالتعاون مع البيت علشان يبقى الانفايرومنت وبيئة التعلم تبقى مهمة جدا جدا. عشان كده المدرسة أو الحضانة لازم يبقى عندها شخص مسؤول عن عملية الترابط ما بين البيوت وما بين الحضانات. Thank you, Jackie. Go ahead. Jackie, we can't hear you, I'm afraid. You've muted me. Yes, I muted you, but you can unmute you at your end. I tried to stop. You are unmuted now, so please go ahead. So who is the key person in an early years setting? So the key person is the first point of contact for a parent or carer within the nursery or preschool. And they are always the person that is responsible for exchanging all of the information with parents and carers. And depending on the size of your nursery, one nursery worker may have 5 to 10 children that they are fully responsible for in terms of sharing information, and they will be known as the key person. They give the parents regular verbal updates most days when they're on shift, and written summaries of how well the child is progressing in their learning and development. If you don't have a key worker system in your nursery, you can always get in touch with us and we can send you some more information on key worker systems. Thank you. اللي جاكي قالته كل حضانة بيطلب منها بالقانون بالدولة هنا في بريطانيا تبع الفريم ورك بتاع مراحل الطفولة المبكرة إن يبقى في شخص رئيسي key person هو ده اللي بيعمل الكونتاكت مع أولياء الأمور، هو ده اللي بيبقى مسؤوليته يبعت المعلومات لأولياء الأمور، ياخد شكاوي أولياء الأمور ويبعتهم للحضانة. فالكي بيرسون ده مهم جدا جدا وبيبقى له رولز وله ديوتيز ومسؤوليات. وقالت لو حد مش متأكد إيه مسؤوليات الكي وركر ده وإيه اللي مفروض يعمله ويقدر يتفاعل مع أولياء الأمور إزاي، قولوا لنا واحنا هنبعت لكم information اكتر طبعا. Thank you, Jackie. Okay. So this is called watching and learning. It's a bit more about a key person.
So as we said, a key person will observe the child regularly when they are playing, when they are learning, and they will pay attention to exactly how they feel that their key child learns. So do they learn through listening? Do they learn through observing? What do they enjoy playing with? And where do they need more support? The children's key person will also keep records of observations they've made, and we can always start a learning journal or a learning journey. This is a document that charts the child's progress from when they join your setting all the way through their early years. And in the UK, as I said, it's the early years foundation stage. That key person will then use those observations to plan further learning activities to provide support where the child needs them most and based on the child's interests as well. This is because they know that the child always learns best when they have experiences that are not only challenging, but also experiences they enjoy. So allow them to play, explore and concentrate and develop their own ideas. Thank you very much. اللي جاكي بتتكلم أكتر عن مسؤولية الكي وركر ده يا جماعة، اللي هو مهم جدا ولازم كل حضانة يبقى فيها كي وركر في إنجلترا. فإحنا اتكلمنا الأول إن هو حلقة الوصل ما بين أولياء الأمور وما بين الحضانة، المشاكل، المعلومات، كل الكلام ده. مش بس ده، الكي وركر كمان بيعمل عملية observation للأطفال بصفة دورية، يدخل الأوض ويشوف الأولاد بيتعلموا إزاي، إيه الحاجة اللي هم بيستمتعوا بيها أكتر، بيبدأ يعمل مقترحات إزاي إن إحنا ممكن نساند عملية التعلم دي، إزاي إن إحنا ممكن نحسنها. الكي وركر ده أو الشخص المنبي المسؤولية دي في الحضانة بيعمل keeping record، يعني ريكورد إثبات للمشاهدات اللي اتعملت والأوبزرفيشن اللي اتعملت لما دخل وشاف الأولاد بيلعبوا إزاي وعلاقتهم باللعب إزاي وبالأكتيفيتيز بيبقى نوعها إيه. وده بيحط لكل طفل حاجة اسمها learning journey، رحلة التعلم بالنسبة للطفل، وبيتحط فيها كل الملفات الخاصة بالبروجريس اللي الطفل بيعمله وبتقدم الطفل وبالمشاهدات والأوبزرفيشن اللي اتعملت، لأن هم بيستخدموا الأوبزرفيشن دي كأداة لتحسين فرص التعلم ويخلي الطفل يبقى انترستد أكتر ومبسوط أكتر وعايز يتعلم أكتر. فالكي وركر مش بس علاقته بأولياء الأمور، ولكن علاقته بأن بيشوف اللي بيحصل وبيحاول يطور عملية التعلم والاحتفاظ بالملفات الخاصة بكل طفل ونمو كل طفل وتقدم كل طفل داخل الحضانة. Thank you, Jackie. Go ahead. Okay, so we're just going to look at a few activities that we can use within our setting. We're going to look at show and tell, circle time, gardening, treasure hunts, feelings box, and story time as well. And all of these will help us to develop children's personal, social, emotional development. جاكي دلوقتي هتستعرض معاكم شوية أنشطة ممكن حضراتكم تاخدوها من بكرة وتطبقوها في الحضانات أو في المدارس قبل ما يدخلوا اللي هي البري سكول. فالأنشطة دي كلها مخصصة لتنمية شخصية الطفل ووجدانه وعلاقاته المجتمعية وإحساسه بنفسه وإحساسه بالآخرين. فبنتكلم عن الأكتيفيتيز دي اللي ممكن حضراتكم تستخدموها في الحضانات. Go ahead, Jackie. Okay, thank you. So we're going to look at self-esteem. A great idea for developing children's self-esteem is to have a show and tell, where we ask the children to bring in something from home, such as a toy or a drawing or a stuffed animal. And in their small group, they should stand up in front of that small group and tell the others what they like about the toy that they've brought in. This positive attention that they give to each other during this circle time or during this show and tell time is a great boost to people's self-esteem. It shows them that people aren't out to judge them. And if a child feels shy or nervous at first, don't worry, because they'll see examples of other children standing up with their favorite toy and telling everyone about it. And after a few sessions, they will join in. So this is a great way of building children's self-esteem.
شكرا. ثانك يو جاكي. جاكي قالت هنا اكتيفيتي جميله جدا، ان عشان ننمي السيلف ستيم اللي هو احساسهم بقدراتهم وبنفسهم، رفع روحهم المعنويه، اسمها شو اند تيل. كل طفل بيطلب منه مره في الاسبوع، ومره ساعات مرتين في الاسبوع، ان هو يجيب معاه لعبه من البيت، او يجيب معاه توي انيمال مثلا، شكل انيمال او صوره. يعني مثلا حفيدي كانوا بيطلبوا منه حاجه لها علاقه بمصر، ممكن ياخد لهم مثلا، انا شارياله حاجه من مصر كامل، او منظر مثلا كيلوباترا، ويجي يتكلم عنه. فبيتكلم عنه في سيركل، في دايره، بيبقى الاطفال موجودين، ويتكلم عن اللعبه اللي في ايده او الحاجه اللي في ايده. وكل الغرض من ده ان نكسر حاجز الكسوف عند الطفل، او انه يكون عصبي، او انه ما يقدرش يتكلم قدام الاخرين. فلما يكبر بعد كده، لما نيجي نحطه قدام كاميرا مش عارف يتكلم، نيرفس، بيرتعش. فالحاجات كلها بتبدا من مراحل الطفوله، ان بيخلوا الاطفال يتكلموا عن حاجات بيحبوها، ودي اسمها شو اند تيل، يعني ورينا واتكلم عنها. Thank you, Jackie. Next, please. So show and tell also helps children develop their oral skills. It also encourages them to speak up in class and explain what they love about the possessions they have brought in. So if a child is a bit nervous and they stand there, your early years practitioner can ask such questions. How does this work? Or what does this mean to you? Why is it your favorite toy? So they have open-ended questions so that a child will learn to convey their feelings, thoughts, and facts in words and complete sentences. So it helps develop oral skills. ثانك يو. اللي جاكي قالته برضو يا جماعه، ان الشو انتل ده لما بياخد لعبه مش بس بترفع من روحه المعنويه انه بيتكلم عن حاجه بيحبها وبيبدا يتكلم قدام الاخرين ويحس بنفسه، ولكن ايضا ثقته بنفسه، احساسه بنفسه. وبيبدا الاطفال يسالوه والمعلمه تساله، طب انت عملت ده ليه؟ طب جبت دي منين؟ طب رايك ليه كده؟ طب اتكلمت عنها ليه كده؟ كل ده بيخلي احساسه وثقته بنفسه وروحه المعنويه بترتفع، وبيحس بوجوده طبعا اكتر، وبتحسن كمان مهاراته الاورال اللي هي الشفويه في الحوار وفي الحديث والاجابه على الاسئله. وهنا المعلم بتستخدم الاسئله المفتوحه بطريقه مكثفه علشان تخلي الطفل اكتر يعبر عن احاسيسه وعن افكاره، ويبدا يستخدم الكلمات اكتر عشان ننمي المهارات الشفويه من خلال الشو اند تيل. Thank you. Next, please. And show and tell also is a great group activity and helps you develop social skills, which are really important. It enables a child to take turns, to work and interact with their peers, and they'll also learn how to present themselves and gesture in a way that commands their audience's attention. And also it helps them to connect with their classmates who enjoy similar interests as them. It helps also to develop friendships, and we can see that these friendships sometimes last well into primary school and into secondary school. A great starting point. ثانك يو جاكي. اللي بقى برضو جاكي قالته للشو انتل يا جماعه، ده بيخليهم يبداوا يعملوا صداقات، ويبداوا يعرفوا ازاي يتكلموا مع بعض، ازاي يتعاملوا مع بعض، ازاي يتحملوا بعض، وممكن كل واحد بيبقى عليه الدور. يعني انت اتكلمت دلوقتي عن اللعبه بتاعتك دي وسالناك وانت جاوبت، واحنا سمعناك وانت اتكلمت. طب الدور بعد كده هيبقى على واحد تاني، وانت تسمع وتساله وهو هيجاوب. اللي هي يعني ادي وخد، اللي هو تبادل العطاء في الحياة. ما يطلعش الطفل أناني، يبقى الطفل يقدر عنده قدرة إنه بيسمع وإنه بيسأل وإنه بيدي الفرصة للآخرين برضو إن هم يتحاوروا وإن هم يسألوا. كل ده عشان ثقته بنفسه تزيد، وثقته بالانفايرمنت تزيد، وإحساسه والسيلف ستيم وروحه المعنوية، ويبقى عنده قدرة إن يقدر يعمل أصدقاء لما يكبر ما تبقاش دي عنده مشكلة. Thank you. So we have, and I'll be able to send the link to you afterwards, of a short video that we, unfortunately on Zoom, we can't show you today, but it's from the UK BBC, a short video on show and tell. You can see the picture in the bottom right-hand corner. So this is a great small video to show the children in your class, to let them see what show and tell is all about. But there are other things like books, like The Cat in the Hat,
There's a book about show and tell. So you can introduce it to your children if you don't already use it in class. You can introduce the idea of it through books and through videos, and we can send you the link to this video after this session. Thank you very much جاكي. جاكي حطت لينك جاي من الBBC اللي يوريكم ازاي الشو اند تيل فعلا بيتعمل في المدارس في او الحضانات في الواقع العملي، لكن قالت ان انا اسفه ما اقدرش ان انا اشغله على الزوم دلوقتي، لكن هتبعت لنا اللينك عشان تشوفوا بنفسكم شو اند تيل ده ازاي بيخلي الاولاد بيبقوا فيري اكسايتد ومبسوطين وعايزين يتكلموا عن نفسهم ويتكلموا عن اهلهم ويتكلموا عن اللعبه اللي بيحبوها ويطرحوا اسئله ويسمعوا. فدي بتنمي حاجات كتيره جدا في قدرات الطفل واحساسه بنفسه وثقته. فهم وعدوا ان هم هيبعتوا لنا اللينك ده من الBBC علشان حضراتكم تتفرجوا عليه لو انتوا بتتابعوا معانا بعد السيشن ان شاء الله. Okay, next please. So another activity that we like to do in early years to help children manage their feelings and behaviour is gardening. So if you have an outdoor area, even if you only have a small outdoor area, you can build a raised bed, but you can identify an area to develop a garden. This encourages children to work cooperatively together. You can plant seeds, you can weed and water in a natural environment. You can ask parents or carers to come in, but it helps children to manage their feelings and their behaviours because they will be assigning roles to each other, saying, you know, you can do this and I'll do this. They will negotiate where they maybe plant things or who's going to weed. There'll be compromise, and they'll also be working together for the good of the group because hopefully they'll be growing things that they can share and eat afterwards, maybe tomatoes or lettuce or something that they can eat during their time at the nursery. ثانك يو جاكي. جاكي قالت هنا فكره جميله قوي. طبعا انجلترا هنا بلد الجناين. احنا عندنا الجناين مهمه قوي، وكل بيت بيبقى فيه جنينه ولو صغيره، ولو الحضانه فيها جنينه خدوهم بره، خلوهم يبداوا يزرعوا مع بعض، يبداوا يتكلموا، نتكلم عن يبداوا ووترنج، يسقوا الزرع، يبداوا كل واحد يقول له طب انت ليك الرول ده وانا هعمل ده، نبدا ندي لكل طفل حاجه بيعملها، يبداوا نوع من النيجوشيشن اللي هي تبادل الحوار. طب انا هعمل ده وانت تعمل ده، يتعلموا ازاي ما يبقوش انانيين، بمعنى ما يجيش طفل يقول لك انا هعمل كل ده لوحدي، لا انا اللي عايز اعمل ده، لا لازم كل واحد يبقى له رول معين ويتعلم انه نوع من الكومبرومايز. يعني ايه كومبرومايز؟ ان هو يعني ما اعرفش عايزه اترجم كلمه كومبرومايز دي يا جماعه، يعني في بعض التنازلات ممكن تكون موجوده. حل وسط او تسويه. افندم؟ حل وسط او تسويه. حل وسط. شكرا يا فندم، شكرا. اكيد حضرتك معلم لغه انجليزيه. حل وسط يكون موجود. الحلول الوسط ان مش كل حاجه تتعمل بطريقتي. طب افترضوا يا جماعه في مصر ما عندناش جنينه في الحضانه، عندنا بلكونه، نجيب في البلكونه اثاري زرع ونبدا نشجعهم ان هم يزرعوا، ان هم يتكلموا عن الزرع وعن الطماطم وعن الخيار ويسقوها ويحطوا السويل، يحطوا التربه. دي مهمه جدا جدا لرفع روحهم المعنويه ويقدروا يتحكموا في سلوكياتهم كمان وعلاقاتهم مع الآخرين. Thank you, Jackie. Next slide, thank you. So now we're looking at making relationships. How do we get children to work cooperatively together or take turns, take account of each other's ideas, and how can we encourage them to be sensitive towards others' needs and feelings and develop relationships? And a good activity for this is to arrange children in pairs and have a treasure hunt. So you can give one basket to a pair to share, and following the teacher's directions, they have to collect things to go in the basket. So we can look at maybe finding 5 red things, finding 5 square things, finding 2 books, finding 2 tomatoes in the garden. This gives the toddlers a shared purpose in their cooperative play. So treasure hunts are a great way of supporting children to make positive relationships. ثانك يو. ما انتوش ملاحظين يا جماعه ان هم بيركزوا على العلاقات،
العلاقات ما بين الطفل، يعني مش بس ان هو بينمي احساسه بنفسه وثقته بنفسه ومشاعره الوجدانيه، لكن علاقاته مع الاخرين اللي احنا للاسف الشديد في بلادنا بنفشل نعمل علاقات ايجابيه مع الاخرين، ودايما بنتخانق ودايما بنشتم بعض ودايما زنب في بعض. ليه؟ لان احنا ما تعلمناش في مراحل الطفوله المبكره ازاي نبني علاقات ايجابيه. فمن الاكتيفيتيز برضو اللي بيعملوها حاجه اسمها تريجر هانت، بيدوا لكل طفل باسكت او طب او يعني ممكن علبه بلاستيك، والمعلمه تقول له انا عايزاك تروح تمشي تجيب لي 3 طماطمات، تروح تجيب لي وردتين، تروح تجيب لي زلطتين. فالطفل بيبقى ماشي بيجمع حاجات معينه بدايركشن معينه المعلمه قالت له عليها، وبيروح يجيبها وبيرجع يتكلم عنها. كل ده برضو لبناء العلاقات والاستقلالية والاعتماد على النفس وإيجاد الأشياء، وبيرجع بعد كده يتكلم عن الحاجات اللي هو جابها بناء على توجيهات المعلمة. Thank you, Jackie. Okay, next. One of the things we can also do to help children understand their feelings is to make a feelings box. You can see there's 2 examples here of different feelings box in different nurseries that we've come across. It helps them to explain their own emotions and develop vocabulary to explain them. So what you need to do for this activity is fill a box with some favourite and unfamiliar objects, and you can talk to the children about what they like, what they don't like. And when you get older, and if you have children that are reading, you can write different words that explain emotions like anger or happy, but it depends on the age group. But with young ones, you can start with objects and get them to talk about how they make them feel. Thank you. دي كمان ايديا جميلة قوي يا جماعة، صندوق المشاعر. ايه صندوق المشاعر بقى؟ بيحطوا حاجات جواه، اي حاجة، ممكن حاجات تكون الطفل فاميليار بيها متعود عليها وشافها، وممكن حاجات الطفل ما شافهاش قبل كده. ممكن يحطوا صورة قطة، صورة كلب، صورة تفاحة، صورة طماطماية، وممكن يحطوا طماطماية، وممكن يحطوا تفاحية، ولعبة مثلا للقطة، لعبة للكلب. ويبدأ الطفل يقول ايه الحاجات اللي بيحبها وايه الحاجات اللي ما بيحبهاش، وايه مشاعره ناحية كل حاجة هم حاطينها جوه البوكس ده، وليه ما بيحبش دي وليه بيحب دي. كل ده ليه؟ علشان هم بيطلعوا بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم. احنا بنكبت في جوانا وبنكبت في انفسنا، عشان كده الامراض بتجيلنا وبتخلص علينا بدري. فبيعودوا الاطفال ان هم يعبروا عن مشاعرهم حتى وهم قبل عمر ال5 سنين عن طريق الفيلينج بوكس ده. Thank you very much, Jackie. Next slide. So to help children also express their feelings, we often need to label those feelings, and they will need help from adults to be able to do that. So we've often seen children crying and they don't know why they're crying or they're angry. And so it's up to us as practitioners and as parents to help them learn to label those words and those feelings. So you could say, for example, I can see you are getting frustrated with that toy, or it's not working properly, is it? Let's see how a cuddle might help, and we can look at it together. So the adult then has recognized the emotion, which is frustration, names that emotion as frustration, and provides some comfort to the child, and then offers the child a solution. By repeating this 4-stage approach every day, the child then can learn to manage their own feelings, and we can start this 4-stage approach very early with babies. It's a great way to help children to learn to deal with emotions and feelings. من الحاجات برضو اللي هم بيركزوا عليها قوي قوي يا جماعه في بريطانيا، ان الطفل يعرف حقيقه مشاعره. يعني احنا بنكبر احنا متلخبطين، ما بنعرفش حقيقه مشاعرنا وما بنقدرش في بعض الاحيان نعبر عنها. فهم بيبقوا عايزين الاطفال يعبروا عن مشاعرهم. فبتقول لك مفروض المعلم يبدا يريكوجنايز، يتعرف على الحاله العاطفيه او الايموشنز او المشاعر اللي بيمر بيها الطفل، ويبدا الادلت يقول له مثلا
مثلا انا حاسس انك frustrated، عندك احباط، او انا شايف انك زعلان، او انا شايف انك انت غضبان، فبيبدا ينيم الفيلينج دي او الايموشن دي، الحاله اللي بيمر بيها الطفل، وبيبدا بعد كده يشوف حل يكمفرت الطفل او يخلي الطفل يحس بالراحه. ممكن مثلا يديله كادل، ممكن يطبطب عليه كده، ممكن يحط ايده على راسه يقول له ما تعيطش، وبيبدا الادلت بعد كده يدي حل علشان الطفل يخرج من الشعور ده. ممكن يقول له طب تعالى نخرج في الجنينه نتمشى شويه، اجيب لك كوبايه ميه تشربها، تعالى نبص على الصوره دي، ايه رايك في الكتاب ده ممكن نقراه مع بعض. فمهم قوي ان الطفل يتعود ان هو يتعرف على الايموشنز اللي هو بيمر بيها، وايه اسامي الايموشنز دي، ونبدا نشوف بعد كده ازاي ممكن نلاقي حلول علشان الطفل يرتاح اكتر، وما بتبقاش الايموشنز دي مكبوته جواه ويحس بمشاعر ممكن تكون سلبيه. فبيحاولوا يخرجوا المشاعر دي ويعلموا الاطفال ازاي ان هم يعبروا عنها. Thank you, Jackie. Thank you. So here we have 5 pictures of children displaying different emotions. So while you're looking at the other end of this screen, see if you can recognize any of those emotions, and can you name the emotion? How would you name that emotion to the child, and what would you say to comfort them, or how would you offer a solution? So have a look at those while Hala tells you. See if you can think of what you would say to a child. So do you want me to open it up for colleagues to comment? They can do, yes, if they want to. اوكي تشيرز. اللي جاكي بتديكوا اكتيفيتي بسيطه قوي، حطت صور، انا ما اعرفش ايه الخربطه اللي فوق الصور دي الحقيقه ومين عملها، انا مستغربه، لكن هي حاطه صور وبتقول لك طب عايزين دلوقتي نعمل اكتيفيتي مع بعض ان احنا نتعرف على نوع الايموشنز اللي في الصور دي ونحاول نسميها ونحاول نشوف ايه الحل لها علشان نريح الطفل ونديله حل يخرجه من الايموشن دي. فممكن حضراتكم دلوقتي تعملوا انميوت، ولو حد عايز يعلق على اي من الصور دي ويحاول يشوف ايه انواع الايموشنز واي اقتراحات بليز ان انتوا توفر سبورت او سوليوشن للطفل ده. حد يحب يقول اي حاجه؟ Can I say something? طبعا. Hello everyone. امرك حضرتك، اسمك ايه يا فندم؟ عبير. This is Mayeda. ميادة، سوري ميادة، اتفضلي. Yeah, it's okay. So I can see some of them are crying. One of them is crying. The other one is so bored. One of them is happy, right? But my question here is, what if it's not emotions? What if there is someone who's aggressive? One of the kids is aggressive, and I've been through this. What is the best solution to this? Thank you. Back to Jackie. Well, it all still comes under the banner of emotion. I think you would take the child aside to a quiet place and ask them the same question, you know, how are you feeling? Or try to name the emotion for them if they don't have enough language to be able to answer that themselves. And then you can always provide them with some comfort, because if they're angry, they have to be most probably angry for a reason. And maybe we can try and find out what that reason is and offer them a solution or something to distract them to get them back on a better and even keel. اوكي طيب، All مفيش right, حد thank you. عايز يعلق تاني؟ Can I first say, please? What's your name please? Hi, Sorry? Janda Hussein. Yes, hi, please go ahead. Okay. So first of all, I'll talk about this boy, the first one who is crying. Yeah. He is very sad. So what I'm gonna do is to talk with him to identify the solution, or the first of all the reason for this crying and this sadness. So we can talk to him and try to identify the reason, and then we can find a solution for the problem. Okay, this for the first one. I'll also talk about this one who is in blue. I think he is bored. So if I'm bored or I have a bored student, so of course I can use various activities or do something interesting, so I can amuse him and get him out of the mood to entertain him and feel like he is really enjoy my class, not sit down like that. For the boy or the girl, I think she is a girl. I think she is happy, which I like to say in my class. Of course, all of us want to say happy students.
But for this boy, I think he is very this baby, I think he is very angry or furious because of water. So I can find another solution for him to make him clean, but in another way. So I think first of all, I have to talk to the boy to make him to identify the reason behind his emotion, and of course we cannot ignore them. Their emotions are very important, and we can deal with them in a good way, not to ignore them and neglect all of them. Thank you so much. Thank you very much for the excellent contribution. Any comments, Jackie? No, that's great. It's great to hear that people are on the other line and the other end of the line and contributing. Yeah, it's great. Thank you. Great, thank you. So next slide, please. So we can actually use activities to share emotions with children, because, you know, some days we're not going to see some children that are really angry or some children that are really sad. So a great way to do this, either for a small group or one-to-one, is to download various images of emotions. So adults and children as well, because it's interesting for children to be able to identify emotions of their parents or carers. So we can download them and we can laminate the images, and in a small group activity, we can take turns to hand the cards out and take turns to identify the emotions. Or if you have a child that's particularly upset and doesn't want to talk about it, you can lay the cards out on the table and ask them to point to the card and show you how they're feeling. So both of these activities you can spend time exploring through discussion with your children in the early years setting. Excellent. جاكي قدمت لنا very good idea إن إحنا نقدر نعلمهم المشاعر والتعبير عنها. فقالت صعب قوي ممكن الطفل يمر مثلا بكل الإيموشنز في يوم واحد، فبيقترحوا بيعملوا ستيكرز أو بيعملوا كروت يبقى فيها واحد هابي، واحد غضبان، واحد frustrated، واحد confused. يعني بيحطوا الايموشنز كلها على كروت، وبعد كده بيبداوا يتكلموا عنها. يعني كل كارت بتقول لك اطبعوه وجلدوه عشان يقدر يعيش فتره اكتر، وبيبداوا يتكلموا الاطفال في سمول جروبس عن كل طفل بالايموشنز دي. وطب تفتكري هو بيعيط ليه؟ طب تفتكري هو زعلان ليه؟ طب تفتكري هو مبسوط ليه؟ بياخدوها انترنز ويتكلموا الايموشنز دي ويبداوا يتعرفوا عليها. ممكن برضو الطفل، في اطفال ساعات يا جماعه بتبقى كاتمه مشاعرها جواها مش قادره تعبر عنها، فبييجوا ياخدوا الكروت دي ويحطوها قدام الطفل، وبعد ما ريكوجنايزنج كل كارت من دول المعلمه تساله وتقول له انت فين من الكروت دي؟ انت مبسوط ولا متضايق ولا متلخبط ولا محبط؟ فممكن قوي يختار من الكروت اللي موجوده قدامه الحاله اللي هو بيمر بيها، ودي تبقى بدايه للكلام مع الطفل والتعرف على مشاعره واحاسيسه بطريقه افضل وطريقه اكثر وضوحا. Thank you, Jackie. Okay, next slide, thanks. So we have lots of books for story time that you can also help explore emotions. So we have The Little Unicorn is Angry. All these books can be bought online. I can send you all the details. When Sadness Comes to Call, The Bad-Tempered Ladybird, and also Angry Arthur is great. Now I have some videos to send you, some video links after this session to show you two ways that somebody has been reading The Bad-Tempered Ladybird, which is very popular in this country. Eric Carle, the writer, is very popular. And we have two women in different nursery settings reading the story to give you an idea how they put the emotion into that story. And I've also got a small animated video of Angry Arthur that we can send you as well, so that you can introduce feelings and emotions in other ways, not just by the previous activity. This is a different way of introducing it. Well done, excellent. جاكي قالت ممكن ستوري تايم، وده طبعا بيحصل في الحضانات، بيبقى عندهم كتب وجوه الكتب بتبقى فيه قصص، وكل قصة بيبقى لها مشاعر معينة، فبيقروا القصص دي للأطفال وبيبدأوا يتكلموا على المشاعر أو الأحاسيس اللي موجودة جوه القصة. وهي قالت في لينكس ممكن تبعتها لنا لو حد انترستد لبعض الكتب اللي ممكن تساعد الطفل للتعبير عن مشاعره ومن خلال المشاعر اللي جوه القصة.
فده اللي هي قالته ممكن أو بيحصل من خلال القصص في الستوري تايم أو وقت القصة. Thank you, Jackie. So apart from story time, is also the thing that we have to do that's very important, is also to not only to talk but to also to listen. To talking to even the youngest children, using their name, copying their babbling, so they understand that you're listening to them, is also very important. And I have two video links that I'm going to send you after this. It's called the Still Face Experiment. And the original one, which is a mother and baby, was whether a mother put her child in front of her and was talking to her and was very animated, and then turned away and turned back with a very still face. And within a minute, that child has picked up that her mother was no longer communicating with her, and the child starts to fret, and child starts to get unhappy and starts to cry. And then the mother turns around again and pays attention to the baby, and everything is okay. And you can see in a very short period of time how not communicating, ignoring your children in your setting can be quite damaging, especially if that goes on over a prolonged amount of time. And there's also the still face experiment with fathers and babies, and I'll send you that so you can see how that works. So the point of this is that always pay attention to babies and to children, even those with non-verbal communication. And also remember that as children develop speaking and listening skills, they are building the foundation for future literacy and future learning. Plus they're learning the skills about how to express themselves, their emotions, and how to make friends. So even for babies, very important, talking and listening. اللي جاكي قالته أرجوكم يا جماعة اللي بيحطوا خطوط على الباوربوينت عيب قوي. يعني يا جماعة احنا مظهرنا قدام الناس مفروض يكون أفضل من كده. من فضلكم إزالة اللاينز دي من فضلكم. جاكي بتقول برضو من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للأطفال في مراحل الطفولة المبكرة إن الأم تسمع لهم. الطفل محتاج الأولياء الأمور يسمعوا وخصوصا الأمهات، وبدأوا يعملوا اكسبيرمنت على أطفال بيبيهات بيبي أمه ما بتسمعوش أو ما بتدلوش الأهمية إنها تسمع ممكن أو حتى تشوف الفيشال اكسبريشنز بتاعته وتتعرف عليها، وقد إيه دي بتخلي البيبي يبقى ميزرابل ويبقى حزين، وأم تانية بتسمع. فبتقول الرسالة أرجوكم ما تحاولوش تتجاهلوا البودي لانجويج ولغة الجسد بتاعت البيبيهات، حاولوا تسمعوا لهم، حاول الطفل يحس أو البيبي يحس إن أنتوا بتتفاعلوا معاهم. حتى لو الأم بتتكلم مع البيبي لسه عمره أيام عمره شهور، تخيلوا إن كل ده بيأثر على وجدان الطفل وعلى مشاعره لما بيكبر بعد كده. فالرسالة بتقول لكم اكلموهم واسمعوا لهم، ما تخلوهمش يحسوا إن هم لوحدهم أو منعزلين عن الأم. Thank you. Okay, now we're going to look at some other ways that we can help children in their personal, social, and emotional development. And you may realize that sometimes when you have a new child in your nursery, that they're quite anxious, they don't know what's happening or what they need to do. So routines within a nursery always reassure children as they begin to understand the structure of the day. So some children who can't read, visual prompts are very good for showing them how the day is going to progress. So we can see here just an example of something you could have at child level that shows them how the day will progress. So from lunchtime to playtime to circle time, so that their anxiety is reduced. Right. برضو من الحاجات المهمة قوي اللي بتأثر على وجدان الطفل ومشاعره وأحاسيسه وثقته بنفسه إن الروتين. بمعنى لازم يا جماعة يبقى فيه روتين موجود عند الأطفال ويبدأوا يفهموا إزاي اليوم بتاعهم هيمشي، لأن ده بيقلل الانكزايتي اللي هو القلق والتوتر، إن إحنا كل شوية نغير من الاستراكشر بتاع الدي. الأطفال بيتعبوا جدا من الموضوع ده. فبتقول حتى في بعض الأحيان
الحياة ممكن نرسم لهم صور توريهم الدي هيمشي ازاي وهيعملوا ايه خلال اليوم من ساعة الصبح لغاية ما بيروحوا. ده مهم قوي لنفسية الطفل ولتجنب ان الطفل يجيله احساس بالانكزايتي او بالتعب او بالتوتر، ان يبقى في روتين ونحاول ان احنا نحترم الروتين ده، لان ده بيدي للطفل نوع من الامن والامان. Thank you, Jackie. Okay, and we talked earlier about key worker, and a key worker is also someone that can model behaviour. So many children might need input on how to play together, and the practitioners can, and people that are working in the nurseries can show children how to take turns. So for example, if we have beanbag throwing in the garden or building a tower and knocking it down, nursery workers can support children to show that you have to wait till your turn. Practitioners can also initiate games for children that aren't that confident, and practitioners can also encourage children to extend shared play. So for example, you know, you may want to stand back while you're watching them build something in the garden, but then you can walk towards them and discuss how they can extend that and make that different, so you can extend the time that they spend playing with one particular object. Because we've all, I think, experienced children who go from one to the other very quickly because they haven't got the confidence or the ability to stick with that toy. So all of this starts to begin around the age of 3 years old, but all children need modelling and how to take on board other ideas and how to share toys. Thank you. الحاجات اللي بتقولها جاكي ان ممكن قوي اللعب ده يبدأ بالادلت، يعني ممكن قوي الادلت هو اللي يبدأ لعبة معينة، ممكن تبقى مثلا مع الاطفال يرموا كورة او يلعبوا بالكورة. بعد كده بيبدأ الادلت اكستند العملية دي ويبدأ انفايت الاولاد او الاطفال ان هم ياخدوا اللعبة دي انترنز. فممكن الادلت بيبدأ بلعبة معينة لغاية ما الاطفال بيحسوا ان هم confident. بعد كده بيبدأ الأطفال هم نفسهم يضيفوا حاجات للعبة دي وحاجات أزيد، وتبدأ البراكتيشنر تشجعهم أكتر على المشاركة وتشجعهم أكتر إن هم يزودوا أكتر على اللعبة دي حاجات هي ما عملتهاش. ولكن البداية بتبدأ من المعلم أو من المعلمة، إن إحنا بنبدأ معاهم لعبة، بعد كده نقول لهم خدوها انترنس انتوا تبدأوا تعملوها، ويبدأوا الأطفال يضيفوا أكتر للعبة دي. زي ما قلت مثلا throwing a bean bag، شنطة فيها مثلا البقول، ممكن كورة، ممكن يبدأوا مثلا يبنوا برج ويكسروه تاني. بتبدأ العملية دي بالمعلمة، ولكن بعد كده ممكن تتطور ونزود عليها من الأطفال أو من البيبيهات. شكرا. Thank you, Jackie. So as a role model, the things that we really need to do is to reinforce behaviour by acting as the role model, but the very important thing is about praising children who demonstrate the wanted behaviours. So rather than focusing on children's unwanted behaviour, we need to look at, you know, well done for this, great thing, terrific, delightful, all of the words that you can see there, brilliant. Always focus on that, because the child would like to have the praise and will start to demonstrate the wanted behaviours as opposed to the unwanted behaviours when you act as a great role model. اهم حاجه برضو بتقولها جاكي حتى مع مراحل الطفوله المبكره والاعمار المبكره، ان احنا لازم نبقى قدوه للاولاد ده. يعني ما نجيش مثلا نتصرف تصرفات او سلوكيات غير حميده، ده بيأثر على نفسيه الطفل وبيتعبه. ولازم دايما ان احنا نكون رول موديل بالنسبه لهم، ونحاول دايما نوضح لهم السلوكيات الغير حميده او الغير مرغوبه فيها، وبرضو ان احنا reinforcing وبنزود السلوكيات الحميده بان احنا بنكون قدوه لهم. يعني مثلا ما اجيش ان انا معلمه اقعد اشخبط على صوره هيجي الطفل يعمل زيي، اكيد، لان ده سلوكيات غير حميده وغير متحضره. فانا لازم اكون انا قدوه لهذا الطفل، ما اشجعوش ان يعمل اشياء غير حميده، بان انا اكون قدوه له، وفي نفس الوقت لما يتصرف سلوك غير مرغوب فيه
انبهه واوجهه واقول له السلوك ده مش مفروض ان هو يحصل. فمهم قوي ان احنا نكون قدوه للاطفال دول حتى في مراحل الطفوله المبكره. Thank you, Jackie. Okay, and we can see in some of these pictures the children that are following the role models. So you can see in the image on the right where the child is very intently looking at the carer eating. She's got that own fruit in her hand, because the children are in our care for a long time during the day. So they will be watching you closely. They will look at your personality, they'll look at your traits, and they'll look at you as a role model. So the response of their role models to certain situations. So they'll see when you're happy, what you like, and they'll learn to like sometimes and dislike the things that you like and dislike. So it's very important as a role model that you have a very positive attitude and try to maintain that through the day, because you've got lots of little eyes watching you quite carefully. اكيد. ثانك يو فيري ماتش جاكي. طبعا قالت لازم ان احنا نبقى قدوه عظيمه للاطفال دول، وقالت في الصوره اهو، طب ادي شايفه الطفل اللي هو في الصوره اللي في النص بيبص للمعلمه او للام وهي بتاكل التفاحه، وشوفي نظرتها هتعمل زيها. يعني سوري مثلا ما تجيش المعلمه تحط ايدها في مناخيرها وتطلب من الاطفال ما يعملوش كده، ما هم برضو هيقلدوها. فلازم احنا نكون في غايه الحذر واحنا بنتعامل مع الاطفال في الاعمار المبكره دي، لان هم هيقلدوا كل حاجه احنا بنعملها، طريقه كلامنا، طريقه اكلنا، تصرفاتنا، ودي للاسف الشديد بتبقى بعد كده جزء في شخصيتهم وجزء في سلوكياتهم لما بيكبروا، وبيبقى صعب جدا يتخلوا عن السلوكيات الغير حميده اللي خدوها من المعلمين او من اولياء الامور وهم اطفال او هم بيبيهات. Thank you, Jackie. Okay, thank you. Next one. So one of the other things in our role as caregivers, nursery workers, is about encouraging independence. So in a child as they grow older, we want to encourage independent skills as soon as we think they're capable. And we can work with parents on this to agree about the expectations, such as feeding themselves and taking their coat off, hanging up their coat, doing buttons, tying a shoelace. We need to give children time, and we need to be patient. If we're going outdoors and we ask the children to get their own coats, to do their zip up, to put their shoes on, and also remember to give them praise when they try, even if they're not always successful. I had a great video here and I can share that with you later, about how a very small child learned how to do their shoelace up. So yes, thank you. ثانك يو. بتقول اهم حاجه اكيد في مراحل الطفوله المبكره، وده التعليم في بريطانيا يا جماعه، وبيبدا بالاعمار القليله، يشجعوهم على الاستقلاليه. الطفل اللي عمره 2 أو 3 شجعوه انه يربط رباط الجزمه، شجعوه انه يعلق الكوت بتاعه، يطلع معتمد على نفسه. هنا مجتمع ما فيهوش خدم، ما فيهوش ناس بتعمل لحد حاجه، فبيقول لك شجع الاولاد دول على مهارات الاستقلاليه والاعتماد على النفس من وهم اطفال. يعني انا عندي مثلا حفيدي عمره 3 سنين، يجي يلبس الجزمه اقول له حاول انت تلبس الجزمه بنفسك، حاول انت تقلعها. يجي عايز يعمل بيبي اقول له اطلع انت وحاول تقعد على القصريه وتعمل بيبي لوحدك، برافو. وبتقول المفروض ان احنا بنشجعهم حتى لو فشل اللي هو بيعمله فور تراينج، يعني يكفي ان هو بيحاول. فعمليه الاستقلاليه والاعتماد على النفس دي مفروض من مراحل الطفوله المبكره وقبل اعمار 5 سنين. ما تجريش الام تعمل له كل حاجه، لا اديله المساحه ان هو ممكن يعتمد على نفسه في الحاجات اللي ما تضرهوش، لان دي بتبني الشخصيات الاستقلاليه المعتمدة على نفسها في المستقبل لما بيكبروا. Thanks, Jackie. Okay, one last activity we can look at to encourage independence, and I think we can do this in any nursery or any setting, is to do some, what we call it in the UK, we call it junk modelling, whereas we give them a range of boxes and just cartons from our shopping, any old cartons there, and allow them the freedom to make the choice and to build something themselves. Let them explore the materials they want to, and that will give them the confidence to tackle more complex activities as they grow up. So, oh yes, and I see someone says recycling. Yeah, it's a great way to recycle as well. Yeah.
ثانك يو. من الحاجات اللي قالتها جاكي، وعلى فكره انا بطبقها، عندي حفيدين، واحد 6 سنين والتاني 3. ورق اللي هي الرولز بتاع ورق التويلت بيبر لما بيخلص، واي كروت كاردز بتجيلنا مثلا من امازون، والبوكسات بتبقى موجوده، بنطهرها ونقول لهم نحطها لهم على الارض، ويبداوا هم بطريقه فيها خلق وابداع ان هم يستخدموا الحاجات دي، يبنوا بيها تاورز، يعملوا بيها بوكسز، يعملوا بيها بيوت على حسب تفكيره وحسب عمره وقدرات الطفل. فبتقول لك ممكن جانج موديلنج الحاجات دي كلها، ان احنا مثلا كروت على الرول بتاع ورق التواليت، الكيتشن تاولز، الكلام ده كله بنرميه كله لهم، لانها حاجات كلها هارمليس. طبعا بنكون منظفينها ومطهرينها قبلها، وبيقعدوا الاولاد كل ده بيشجعهم على الخلق، على الابداع، وبرضه بتزود ثقتهم في نفسهم، ان هم يبداوا يجربوا يعملوا انشطه ممكن تكون معقده ويبنوا عليها اكتر واكتر، ودي بتشجع طبعا التطور والنمو عند الطفل. Thank you, Jackie. Okay, and somebody online mentioned about children that feel angry, or and one way we can support children's emotional well-being is that and we could notice it if they maybe excessively started repeating behaviour that you thought was they were angry every day, or they wouldn't eat every day, and this may show signs to you that there is something concerning the child. So it's best always not to jump to conclusions. If you have an angry or sad child in the nursery, let's have a look at why they might be sad or they might be angry, and we can talk to parents, because sometimes it is as much as a child has moved home, or their parents have separated, or there might be a new baby, or even a new dog in the home, or a relative has died. So when a child is angry or upset, the other thing we can do is to try to get to the bottom and find out why that child is upset, and then we can help them during their time at the nursery if we have that information. So always have a chat with parents if you're concerned. طبعا من الحاجات يا جماعه اللي في الايرلي ييرز عندنا في بريطانيا العلاقات قويه جدا ما بين الحضانات وما بين اولياء الامور. فاللي جاكي بتقوله، افرضي مثلا الطفل جه عصبي في يوم او غضبان في يوم، لو هو يوم او فتره يوم او 2 مش مشكله، هنقدر برضو نتعامل معاها ونحاول ان احنا نوصف الايموشن دي ونحاول نريح الطفل. ولكن لو العمليه فيها ترند، حضرتك مثلا شايفه خلال الاسبوع الطفل جاي كل يوم مثلا انجري، كل يوم بيعيط، دي بقى بتبدا تبقى مؤشرات ان في مشكله. وممكن قوي يبقى في نوع من التغير في حياه الطفل، ان هو نقلوا مثلا من المكان اللي كانوا عايشين فيه، نقلوا البيت، حد من اولياء الامور مثلا توفى، الجده توفت، الام والاب اتطلقوا. ممكن قوي الحاجات دي بتاثر على الطفل، وبيبدا يبقى في ترند ان الطفل مثلا بيجي لي كل يوم عصبي، كل يوم بيعيط، كل يوم ابسيت. ففي الحاله دي لازم يبقى في حديث مع اولياء الامور، لازم يبقى في حديث مع اولياء الامور عشان نقدر نوصل في النهايه لسبب الايموشنز اللي بيمر بيها الطفل دي، وبقى لها معاه كذا يوم. ما نقدرش ان احنا نهملها او احنا اجنور المشاعر دي. Thank you, Jackie. Okay, and finally, we have some leaflets to send you called Being, Belonging and Becoming, and they're leaflets we're going to share to you today that give you some more tips and ideas how to work with the children in your setting. But you can also share these with parents. They print them off. You can cut them into different cards. There's about 14 of them, I think, and laminate them, and you can use them and share them with your colleagues in the nursery. So they're Being, it's called Managing Feelings and Behaviour. There's a Belonging one, Making Relationships, and there's a Becoming leaflet called Self-Confidence and Self-Awareness. And I hope you'll find them very helpful. So if you've left your email address with Hala, then we can send you over all of the links, and we can send you over these free leaflets today. I hope you've enjoyed it. There are some extended courses, and my colleague Sarah is going to talk to you more about the courses that we run with Hala. So over to you, Sarah.
Okay, do you mind I've just translate this and after that I will pass it on to Sarah. Thank you very much. جاكي بتقفل التوك بتاعها بتقول لكم ان هو عملوا 3 ليفلت موجودين لتحديد طبيعة العلاقة ما بين الحضانات مع اولياء الامور، مع الامهات والابهات والكيررز اللي بيخلوا بالهم من الاطفال، في 3 ليفلت. being اللي هو ازاي نتحكم في مشاعرنا وفي سلوكياتنا طبعا للاطفال اللي اقل من اعمار 5 سنين. belonging ازاي الطفل يقدر يعمل علاقات صحية مع الآخرين، مع الأطفال الآخرين ومع الأم والأب والمعلم اللي موجود في الحضانة. وبيكامينج إن هو يصبح شيء من خلال رفع روحه المعنوية وثقته بنفسه وإحساسه بنفسه وإحساسه بذاته وبوجوده. فهي بتقول ال3 ليفلز دول موجودين، لو في أصحاب حضانات أو معلمين عايزينهم وحضراتكم سجلتوا الإيميلات بتاعتكم معانا بس تكون إيميلات واضحة عشان ما يحصلش مشاكل، هي هتبعت لنا الكلام دوت وممكن احنا بنبعته لحضراتكم عشان نماكسمايز الاستفاده. هم بعد كده هيتكلموا على حاجات اكتر بيقدموها وده اللي ساره هتتكلم فيه دلوقتي بعد انتهاء جاكي من البرزنتيشن. Thank you very much Jackie and we'll pass it on to Sarah now. Just one thing also, it'd be great if we could have their feedback on today as well. اوكي شور. وطبعا هم مهتمين جدا يعرفوا انطباعكم عن المحاضره اللي عملوها النهارده. هم جم مصر مره قبل كده 3 years ago في مؤتمر الطفوله المبكره، كان مع جامعه عين شمس وحبوا مصر وانبسطوا جدا جدا وهم لطاف جدا. لما طلبت منهم ان يعملوا البرزنتيشن دي طبعا ما ترددوش ويتمنوا اللقاء معاكم مره اخرى وعايزين الفيدباك منكم لو تكرمتوا. ثانك يو جاكي. Thanks very much, Jackie. Sorry, my computer froze momentarily there. If you enjoyed that, then we've been working with Hala over the last couple of years, and we've recently introduced last year some short CPD courses for continual professional development for teachers, for early years teachers, primary school teachers, and anybody really that's working in a primary or early years setting. They are 2-day face-to-face courses. They cover a wide range of subjects. We've got quite a variety of them. They cover the early years foundation stages that Jackie was talking about in her presentation. We've got ones that cover the importance of play. We have a variety of ones on special educational needs and safeguarding, and speech, language and communication, plus many more. We have some on health and well-being, professional practice and frameworks, and topics like play development and school readiness. So they're 2-day face-to-face courses that are delivered to groups. And then translate Sarah. Oh sorry, yeah. Sorry, we go back. اللي سارة قالته ان هم بيقدموا يعني برامج تدريبيه. احنا بدأنا بمدرسه نيفرتاري وكانت ناجحه جدا جدا ومعايا كوليجز من نيفرتاري سكول كانت اكسبيرينس اكثر من رائعه. ممكن قوي حاجات التريننج للايرلي ييرز فريم ورك، اهميه اللعب لذوي الاحتياجات الخاصه في مراحل الطفوله المبكره، حمايه الاطفال في مراحل الطفوله المبكره دي من الحاجات المهمه جدا. ازاي ننمي الكلام واللغه والتواصل وحاجات اكتر واكتر واكتر. عندهم برامج تدريبيه ممكن بنقدمها اونلاين او بنقدمها فيس تو فيس، ودي بتبقى للبرايمري سكول تيتشر وبرده للتيتشرز في مراحل الطفوله المبكره حسب احتياج المدرسه او مجموعه المعلمين. Thank you, Sarah. So we had some really great feedback from the current learners that have been taking the face-to-face CPD courses. And for those of you that are interested to go on to do a full diploma, we have a level 3 diploma. It's called the ICQ level 3 diploma in children's learning and development, early years educator. This is provided by the awarding organisation called ICQ, which is one of only 10 awarding organisations in the UK that are approved to provide early years educator qualifications that are a licence to practice. So they are the required qualification required by the government to work at level 3 in the early years sector.
So it confirms occupational competence. This particular qualification has 9 mandatory units, and then it has, you have to take a minimum of 3 optional units. And as you can see, it's up to 358 guided learning hours. So it normally takes 3 academic terms, so between 9 to 12 months to take this qualification. It covers a wide range of topics that we've been talking about: professional practice, child development, important subjects like safeguarding and health and safety, equality and inclusion. Some great units on effective teaching and learning and assessment for learning. So it's a really flexible qualification, and it is for those that are already working or have a placement in an early years setting. اللي سارة قدمته دلوقتي حاجة very unique، اللي هي الاي سي كيو اي كان كواليفاي، دي ليفل 3 دبلومة لمدتها سنة، وكانت بتتكلم ان فيها كل حاجة اي حد عايز يتمرن عن مراحل الطفولة المبكرة. اللي سارة ما قالتوش ان الدبلومة دي هتخلي اي حد بياخدها ليجيتيميت عنده الحق ان بيشتغل في حضانة في بريطانيا، لان بريطانيا فيها نقص جامد جدا جدا في معلمي الطفولة المبكرة. ولكن انت عشان يعني احنا عندنا زملاء خلصوا قبل كده الدبلومة دي وكواليفايد اوريدي. معانا الدكتورة مروة فكري، واحدة منهم كانت طبعا الاوبريشنال مانجر بتاعت الإيبة، هي معانا دلوقتي وهي معلم معتمد انها تشتغل في بريطانيا دلوقتي في الحضانات البريطانية. فالكواليفيكيشن دي الاي سي كيو ده بورد من 10 بس اللي بيقدروا يقدموا حاجة زي كده في بريطانيا، وهم بيقدموا دلوقتي الكلام ده اونلاين، وممكن كل الريسورس تبقى موجوده اونلاين. بتاخد حوالي 12 شهر عشان ان احنا نخلصها. فاللي عايز يعرف اكتر عنها طبعا هنقول لكم، لكن اللي ساره ما قالتوش ان دي بتخليكم ليجيتيميت لو انتوا بتشتغلوا اوريدي في حضانه في مصر او في مدرسه حضانه مدرسه في مصر، ممكن تلتحقوا بيها لان لازم بيبقى فيها جانب براكتس. ولما بتخلصوها بيبقى عندكم الحق لو حضانات محتاجه معلمين من خارج بريطانيا ان انتوا تقدموا على وظائف لو معاكم GCSE الماث والانجليش. Sorry, Sarah, I've just added a little bit more about future employability if they gain the ICQ. Okay, yes, it's a license to practice, so it is transferable. It's a qualification that we accepted in the UK, and it's mapped over to the European qualifications framework as well, and is so it's recognised in many different countries. Sorry. Also, because we've been working so closely with Hala over the last couple of years, we've got a really good wraparound package of support for this. Good tutorial support on an online platform with a wide range of resources and activities to support the learners. طبعا هي بتقول ان الكواليفيكيشن الاي سي كيو ليفل 3 دي دبلومه كامله ومعتمده بالكامل كلها من بريطانيا. طبعا بيديكوا الحق ان انتوا تشتغلوا في بريطانيا، مش بس بريطانيا، دول الكومنولث واوروبا كمان، لان هم بيتبعوا الناشونال فريم ورك بتاع اوروبا. لان هم بقى لهم بيشتغلوا معايا سنتين، فهموا طبعا طبيعه السوق المصري وكانوا دايما على كونتاكت بالليرنرز المصريين، وفي فول سبورت موجود. وزي ما بقول لو حضراتكم عايزين تعرفوا اكتر، احنا معانا الدكتوره مروه فكري اللي هي قامت يعني جون ثرو الاكسبيرينس دي لوان يير، واصبحت دلوقتي معلمه معتمده للطفوله المبكره في بريطانيا. لو حضراتكم عايزين معلومات اكتر عن السبورت، عن الريسورسز، عن السيت اب كله، فاحنا هنكون طبعا موجودين تو اوفر يو السبورت واوفر يو الهيلب ده لو اي حد انترستد وعايز يعرف اكتر عن الاي سي كيو. ثانك يو ساره. I just wanted to say as well that we are looking at offering the ICQ in Arabic as well as English. Ooh, we have been news to me now, Jackie. Surprise, surprise, what a good news. Okay, so well, I've really enjoyed today. Thank you very much for your comments that we've seen online. So it's great, and I'll make sure that Hala has all of the information that we talked about in this session to send to you. I'll send that over to her later today.
Thank you very very much. وجاكي طبعا قالت ان الاي سي كيو ممكن يبقى باللغه العربيه، ودي طبعا نيوز جميله جدا جدا لاي حد معلم في مراحل الطفوله المبكره عايز ياخد مؤهلات بريطانيه معتمده، دبلومه كامله لمده 12 شهر، فهيعربوها باللغه العربيه، طبعا شيء جميل. ودلوقتي طبعا هي قالت انها استمتعت جدا جدا بالسيشن، ولو عند حضراتكم اي اسئله جاكي وساره هيكونوا موجودين للاجابه عليها. اتفضلوا. احنا قدامنا 10 دقايق ولازم هنقفل، فتفضلوا. 10 minutes left if anybody likes to raise any questions. تسمحي لي بالمداخله يا دكتوره هاله اذا اتفضلي يا دكتوره مروه. طبعا اتفضلي. مساء الخير على حضراتكم جميعا. Pleasure to meet you, Sarah and Jackie. I am Marwa Fikri from the Cash Diploma. Oh, hi. Hello. Hello. Recognize Marwa now. Thank you for this nice session. Wonderful. Thank you very much. طبعا يعني أنا بشكر السادة الحضور جميعا إنهم شرفونا بالحضور ويعني أسعدونا بحضورهم وبمداخلتهم وبإضافتهم لينا وبأسئلتهم. وطبعا أنا كان ليا الشرف طبعا إن أنا فعلا حصلت على دبلومة الكاش من إنجلترا، وكان يعني my favorite tutors جاكي and سارة والدكتورة هالة سليط طبعا كلهم اساتذتي، وكان ليهم الفضل عليا ان انا حصلت على دبلومه الكاش من بريطانيا واصبحت مدربه ومعلمه معتمده من انجلترا، وعندي القدره طبعا ان انا اعمل زي ما الدكتوره هاله قالت في جميع الدول التابعه للايرلي فريم وركس او للكواليفيكيشنز البريطانيه. فطبعا انا يعني مثال حي قدامكم. طبعا انا عانيت معاناه شديده لان طبعا الكاش دبلومه كانت فولي يعني بالانجلش كلها طبعا، وما كانش لينا الاوبورتيونيتي اللي متاحه اللي انا سامعاها السبريز اللي اتقدمت دلوقتي ان الشهاده ممكن تتقدم باللغه العربيه، فطبعا دي فرصه هايله. وانا يعني بدعو كل الساده الحضور اللي هيقدر يستفيد من حاجه زي دي ان هو يعني هريق ان هو يستفيد من الاوبورتيونيتي دي، لان هي فعلا فاليو بتضيف. بالنسبه لي انا ضافت لي الكثير الكثير الكثير. انا على فكره معلم واستاذ في المعهد العالي للدراسات العليا والبحوث العلميه، وما كانش الكارير بتاعي خالص الكارير بتاع الطفوله المبكره، ولكن يعني احساسي بالقيمه والفاليو بتاعه هذه الشهاده هي اللي شجعتني ان انا اعمل شيفت للكارير بتاعي وادخل في مجال الطفوله المبكره. وصراحه ما ندمتش اطلاقا ان انا عملت حاجه زي دي، لان فعلا كان ليها تاثير ايجابي ممتاز عليا في تغيير ابسط الامور، مش هقول في مجالي المهني ولكن على الاقل في الاتيتيود بتاعي انا في مجال البحث العلمي وفي مجال السيرش وفي تربيتي كمان لاولادي وفي معاملاتي وفي نظرتي لكثير جدا من الامور. اكيد حضراتكم يعني اقدر مني واعرف مني بالرولز والبوليسي والبروسيجرز بتاعه البريتش كواليفيكيشنز، وعارفين هي قد ايه فيري ستريكت، وهي فعلا بتضيف لينا كمجتمع عربي او هنا في مصر الكثير من الامور اللي احنا فعلا مفتقدينها في النظام التعليمي التقليدي المصري. فانا بالنسبه لي هي كانت اضافه هائله، وانا فعلا بدعو كل يعني الزملاء والزميلات ان هم ينتسبوا لحاجه زي دي اذا كان في امكانهم طبعا، لان هي طبعا انا معاكم ان هي الكوست بتاعتها بتبقى غاليه ما هياش رخيصه، وانا عانيت برضو من ده. انما لما جيت فاضلت ما بينها وما بين امور ثانيه كتيره وجدت ان انا فعلا بستثمر فلوسي في حاجه مفيده وحاجه ليها قيمه، وان المردود ده هيرجع لي بعد كده في حاجات ثانيه اضعاف مضاعفه. فيعني اتمنى ان حضراتكم تفكروا في الموضوع، وان شاء الله يكون له عائد جيد جدا عليكم وعلى حياتكم المهنيه والمستقبليه والاسريه ان شاء الله. وشكرا لحضراتكم، شكر جزيل. شكرا. دكتوره مروه اقدر اتواصل مع I have something to say. Can I say it please? تحت امر حضراتكم. انا يعني ممكن بقى انا المترجم بدل الدكتوره هاله عشان ما نتعبهاش، لان هي تقريبا شهاده الاي سي كيو هي مطابقه تماما. يعني شهاده الكاش تعتبر اصعب طبعا من شهاده الاي سي كيو،
فاي حاجه حضراتكم انا تحت امركم. ممكن نعمل جروب للتواصل خاص بكل من له الرغبه في الاستفسار بخصوص الدبلومه، بحيث ان يا انا ريت يا فندم. Okay. helpful There is a lot of لحضراتكم. interest, Sarah and Jackie, about the diploma. So it's all that's going on in Arabic. Dr. Marwa praised very highly your support and how the diploma has transformed her way of thinking, her career, her attitude to life, her experience, her skills, her knowledge, and highly recommending this to other colleagues. So they are planning now to have a group عفوا يا دكتوره who هلا، can حتى bounce ideas about the ICQ. Okay. ازاي So just to يقدموا let you know how الاساينمنت things are وازاي going. تقدم البروجكت وازاي، لان احنا طبعا كنا اول جيل على مستوى، عايزه اقول لحضراتكم ان انا اول جيل على، احنا كنا 3 فقط لا غير على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها اللي حصلوا على شهاده الكاش. ما فيش، احنا كنا اول تجربه، وبعد كده قفلوا الكاش في مصر لانه حسوا ان يعني عفوا المصريين مش ستريكت وجديين في انهم يعني يستحقوا ان هم، يعني مش عايزه اقول لحضراتكم ادوهم شرف زي الكاش، فسحبوها من مصر. موجوده دلوقتي في دبي، وموجوده في الرياض، موجوده في دول الخليج، وما اصبحتش موجوده لمصر للاسف اتسحبت من شهرين. فالدكتوره هاله سليت يعني لم تيأس بمساعده جاكي وساره، وحاولوا جاهدين ان هم يدخلوا لنا حاجه بديله، فنجحوا الحمد لله ان هم يجيبوا لنا الاي سي كيو. فانا موجوده سبورت لحضراتكم لاي حد عايز اي مساعده، على مش في الاستفسارات بس، لا على مدار السنه الكامله اللي هو ربنا يعني ان شاء الله يكتب له ويقدم في الكاش لحد ما ان شاء الله ينهي الدراسه. وهكون سعيده جدا ان هو يكون يعني معاه الشهاده بتاعه الاي سي كيو، ونكون فريق كامل على يعني مستوى، نعمل رابطه الحاصله على البريتش كواليفيكيشنز في الايرلي يرز على مستوى جمهوريه مصر العربيه والوطن العربي. Thank you very much. Can I say something please? أستاذ أسامة اتفضل. اتفضل يا فندم. Hello, yes. Go ahead. Yes, I'd like to ask you a question. First, congratulations for this successful session, and I'm really happy for watching you, Ms. Hala, Dr. Hala, and your guests. It was really profitable for me to get a lot of information about how to raise my kids, in addition to other students in my classroom and in my school. I'd like to ask a question: how to deal with the kinesthetic students who are moving all time and want to make a lot of noise inside the classroom or inside or even my kids. One of them is much more kinesthetic than his brother. He likes moving and playing and doing a lot of activities. How can I make a good trend to him, to make him a good citizen, and to make him do all the activities inside to spend his free time well. As you can see here in Egypt, now we have a lot of free time because of the pandemic. Students doesn't go to school or the nursery. Most time they are watching cartoons, and they get a lot of bad experience from these cartoons. I'd like you to find me a substitution for these actions. Okay. Well, I'm sending out today the free handouts, and there's lots and lots of information on there. But the main thing is to regulate the amount of time that your child spends online. So make it, you know, maybe 1 hour in the evening and 1 hour in the day. But you know, most children, as we saw in this this short overview of PSED, that at certain ages they can't amuse themselves, so they need a role model. They need someone to model that for them. So you know, if you want to do an art activity in your kitchen, then you know you're going to have to join in with them for the art activity, suggest ways of what they can do, and then you know, then let them take the lead and start exploring maybe the paint. Or a good one to do is to cut vegetables up and use the vegetables to do printing, so that you can have some color paints, pots, and some cut up vegetables and a piece of paper, and it's as easy as that. And then you can start printing, doing shape printing or animal printing. But it's a case of distracting them and actually sharing your own time with them
to give them ideas and to, as we said, act as a role model. So it's about modeling really and restricting the amount of screen time that your children can have. And if they do have screen time, then choosing the things that they actually watch so that they're beneficial. Good evening. I'm sorry, I'm Miss Sabina, and I would like to ask a question. I requested from the chat, but no one answered, unfortunately. So my question would be is, what will be your advice as how to convince parents to know that they have great impact on their children, as most of the parents think that only teachers have impact on children, and if any bad attitude or good attitude, so it comes only from school, which is not correct. So how to convince them to follow up these psychological methods, the one you mentioned previously? Thank you. Miss Sabina from Egypt Churton campus. In some of our nurseries, we have book sharing schemes. So once a week, a parent takes home a book, and in that, and also on there is a notepad as well, so that they can pass on information to you and share it with you. So, you know, how long did the child look at the book? You know, was there any new words that they explored? So that you can get the parent to actually start to do some of these activities at home. If there's an expectation and they have to come back with some kind of notebook, so that actually that you get them to participate in the activities. So something that they can do at home. And a book sharing scheme is for the older children and the younger ones as well. Is quite a good idea to get parents involved with their own child's learning. Yeah, it should be a good idea. Thank you. Thank you. Bye. Can I say something, please? Yeah. Hello. Hi. Thank you very much for this productive and fruitful session, and thanks Dr. Hala for your translation. I've summed up this session in a couple of points. First, I found that this session is based mainly on a communicative and a humanist approach. Why? Because building personality from a very young age through the following points, like teaching good behavior and good conducts, concentrating on emotions, teaching cooperation, teaching independence, and the importance of role models. Also, every aspect of personality is considered, and there are some strategies to deal with every aspect through different strategies and activities, of course. As for the language development, it's taught subconsciously, and this is the best thing in all of that, is that the student, or sorry, the kids and the children are being taught the language through activities. And without telling them, we are going to learn language. So through the different activities we saw, they are being taught how to speak the language and also how to solve problems. So yes, this was, it was very important and very interesting things indeed. Thank you for everything. Thank you very much. Thank you for your feedback. That's great. Dr. Hala, we can't see you, please. Please open the mic. We can't hear what you're saying. Because I was muting, yes, sorry. Thank you very much. It has been my honor to have you all on board. Special thanks to Jackie and Sarah for this wonderful session. I can see the feedback is absolutely great. People are very pleased. I hope it's not going to be the last one for the Egyptian colleagues. And I'm sure we will meet again. Thanks very much, Dr. Marwa, for your contribution, and thanks all colleagues for your contribution. And please do keep in touch if you want more information about our CPDs, training programs, or the ICQ, or anything related to the early years area. Please don't hesitate to contact us either by phone. It's the same phone number which Miss Summer has contacted you through the WhatsApp, or you might contact us through info@ebauk.org. Thanks very much. Looking forward to seeing you all again, and have very good evening.
Good night. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you very much. Bye.